I'm Jake from Elektron Music Machines, and I'm here to demonstrate the Octatrack, the 8-track performance sampler. Его зовут Ченк, он из компании Elektron Music Machines, и сейчас он проведет демонстрацию сэмплера Elektron Octatrack. Yeah. And this is an 8-track sampler with real-time sampling capabilities. And for memory, it uses a compact flash storage format, and you could use it up to 64 gigabytes of sample information in there. Это сэмплер, который обладает возможностью сэмплирования в реальном времени. Для хранения данных он использует карту памяти Compact Flash, объем до 64 гигабайт, что является очень большим объемом. And yes, so this is how it sounds like. Any sample that you put in the card is automatically time stretched if you wish to do so. So it's great for remix and it's great for live performances. And I think what the best point is here for people who make music on the computer, they could take this machine out on the performance, so they don't have to performance with a laptop. Это устройство работает с сэмплами, которые вы можете загрузить на карту памяти. Эти сэмплы автоматически могут быть растянуты по времени или в них может быть изменен питч. Данное устройство прекрасно подойдет для тех, кто работает с компьютером, и можно очень легко перенести ваш проект в этот прибор, файлы, и уже работать на концертной площадке с железным. And this is how it sounds like. So I've loaded up a sample here. It's a melody. Послушайте, как он звучит. Он загрузил несколько сэмплов туда, сделал мелодию. And each track offers you a wealthy set of parameters. There's a lot of things. For example, the pitch. Каждый трек обладает множеством параметров. Вы можете управлять ими в реальном времени. Вот, например, управление параметром pitch. And please note that when you're changing the pitch, it is still in time. It's synchronized to the beat, so everything's auto time stretched. Обратите внимание, что когда вы изменяете питч сэмпла или лупа, он остается в синхронизации, и все всегда у вас находится в синхронизации. And obviously, you can turn the time stretch off to get weird, interesting sounds like this. Конечно, вы можете отключить yeah. функцию тайм-стретчинга, то есть подгона по времени, синхронизации по времени, и чтобы получить вот какие-то такие странные результаты. Yeah. And so you can change the start point of your playback sample, which is, very useful if you want to pick out certain sections of the sound, like this, and then start remixing that and so on. And that's the first page. The second page is an amplification page where you've got attack, decay, sustain, release, and volume and pan. So if you put attack to this sound, it's going to sound. So you've got total control over the samples that you put in the tracks. Как вы могли увидеть, на первой странице параметров располагались настройки pitch, скорости и многого другого. На второй странице параметров вы можете потом подойти посмотреть просто на устройствах на стенде. Располагаются параметры атаки, релиза, сустейна. Классические такие параметры. And the next page is the LFO page. You have 3 sets of LFOs for each of the 8 tracks. So in total it's 24 LFOs, and that's pretty powerful. All the LFOs can be assigned to any of the parameters that is on the track. So let's say I want to assign this to the pitch. На третьей странице находится 3 LFO. На каждый трек доступно 3 LFO, то есть в приборе 8 треков на 3, 24 LFO. LFO может быть назначен на абсолютно любой параметр. Вот, допустим, можно поиграться с питчем. So that's, and you can still hear the sound is still in sync. So you've got total control of the samples. I mean, the audio is totally elastic. And let's say if I want to assign it to the filter and see what happens now. Обратите внимание, что какие бы манипуляции вы ни производили с сэмплом, он всегда находится в синхронизации. Всегда синхронизирован. So yeah, you've got total control. And the next page is more interesting now. You get like 2 effect blocks for each track. So in total you can run 16 different effects at one time. So on here I've got the filters, you can hear them now.
И оставшиеся две страницы параметров — это два блока эффектов. Допустим, вот первый блок в данном случае — это фильтр. Ну, вы можете выбрать любой другой. And on the second effect, I can put, for example, delay. На второй блок вы можете выбрать, например, delay. Or I could change that to reverb, and all this is done while the machine is running, so there is no pause, stop, or any kind of audio glitching. It's all there. И вы можете изменить также эффект там на реверберацию, и все это происходит в реальном времени без каких-либо остановок, без каких-либо щелчков и других непонятных артефактов. And let's hear the bit cruncher, for example. So yeah, it can go pretty wild. There's a lot of possibilities there. And the very main neat trick here is because you have two effect blocks, so you could put maybe the lo-fi, the bit crunching effect before the filter or after the filter, or you could put reverb before the filter or after the filter. So it's got a kind of a more modular sense of attitude to it. Так как здесь два блока, и вы можете абсолютно свободно конфигурировать их, то есть, например, назначить фильтр перед реверберацией или наоборот фильтр после реверберации, и либо любые другие цепочки. And let's move on to the crossfader here. You have a crossfader which can be assigned to any of the track's parameters. So quickly, I want to assign it to pitch. I just hold the scene button here and change the parameter that I want to change. Обратите внимание на кроссфейдер, который может быть использован с любым параметром трека и одновременно вообще может быть использован, честно говоря, со всеми параметрами трека. Вы можете легко назначить параметр на кроссфейдер, например, pitch, и при помощи кроссфейдера изменять pitch. And also, let's say, I want to change the bit reduction while I'm changing the pitch as well at the same time. Вы можете сделать, ну, как я говорил, что одновременно все параметры. Or I want to add more delay to it as well while I'm pushing the crossfader. That's totally possible as well. И сейчас, когда вы отпустите кроссфейдер, там можно еще сделать так, что получите, назначите дилей и такой спецэффект. And the sample is still in sync, so it's all in time stretched. It doesn't matter what you're doing with the samples; it will be always in sync. And so I'll bring another element to this here now. Ну, сейчас добавим еще какие-нибудь элементы в эту композицию. So now I'm going to start changing the original melody into a different sequence. Сейчас он будет изменять оригинальную мелодию на какую-то новую секвенцию. То есть это тот же самый сэмпл, но он изменяется. The Octatrack is a great remixing tool. You can hear the melody, it's just one note. But without restarting the sound, I'm going to change the melodic contents. You'll hear them now. Octatrack — это отличное устройство для создания ремиксов. Вы можете сделать так, что в определенный момент времени у вас изменяется какой-то параметр без запуска сэмпла. То есть это можно продемонстрировать на самом деле на какой-нибудь вокальной дорожке, да, когда у вас идет вокальная тема, и вам нужно в определенный момент сменить pitch, допустим, чтобы вокальный сэмпл не перезапускался, а просто изменяется pitch. And so the beat, I want to concentrate on the beat. I want to make it a bit more varied because it's a very basic loop. So I'll add some few hits on the sequencer. You can see it's like a step sequencer. So I'll add another hit here. So you start it again. And on this one here, I'm going to hold it just for this hit. I'm going to reverse it. Данное устройство обладает 16-шаговым секвенсором, то есть, точнее, секвенсор 64 шага, но доступно 16 триггеров. Есть такая функция, когда на каждый шаг вы можете назначить абсолютно различные параметры, и вот на один из шагов Chain назначил проигрывание сэмпла задом наперед.
And obviously I could, do much more things. So I could maybe at the end of the sequence here, I could put a glitch in re-triggering. И вот, допустим, в конце этой секвенции, на последний шаг, он может назначить такой гличевый эффект ретриггеринг сэмпл. So that's all right now, yeah. Ну, сейчас вот бит звучит поинтереснее. And I'll assign some different parameters to the crossfader. So when I push, it's only the melodies getting changed, but I want to the beat to get affected as well. So let's do that. Вообще кроссфейдером можно назначить массу эффектов и... So it's like having two different type of music in one setting. То есть при помощи изменения настроек вы можете обладать абсолютно различными композициями. Это те же самые сэмплы, но которые работают с различными настройками. I can obviously, as you can see on the screen there, I can mute the scene, so I'm turning off the effect just like pushing it like that, but it's more immediate. Также вы можете мьютировать значение этого кроссфейдера, то есть значение сцен. Таким образом вы отключаете этот эффект. Yeah. So yeah, that covers the most basic operation, and this can all be done live, as you've seen it. So now let's see the external audio recording. So I've got a synthesizer here. It's the little one here. Давайте перейдем к записи с внешних источников сигнала. Okay, so let's try to record something from this. Let's see if Давайте попробуем записать что-нибудь с этого устройства. And Octatrack can be used as a looper, so I can just activate the record, and before the record is finished, I can just start to play that audio, so you can loop seamlessly. So you'll see it now. I'll turn the melody off and just leave the beat. Octatrack может быть использован как лупер, то есть вы жмете кнопку рекорд, записываете какой-то кусочек и потом автоматически его воспроизводите. So now let's find a nice note. Давайте найдем какой-то прикольный. Yeah, so something like this. So I'm going to activate the record by just pressing record, and to play back the file I'm just going to press these two button combinations, so it's very straightforward, easy. Для записи я нажимаю кнопку рекорд, и для воспроизведения этого кусочка я просто нажимаю нужный трек и play. So it's seamless recording, and now I could start messing around with this sound. Ну вот он автоматически все записал незаметно, и сейчас он уже может работать с тем сэмплом внутри Octatrack. So now maybe I can start editing the sounds. It becomes like a sample synthesizer rather than just a plain sampler that is already out on the market. So the ways that you can edit the sound, you can hear it now, is very effective. Этот инструмент, он не просто работает с сэмплами, он может использоваться даже как синтезатор, кардинально изменяет сэмплы. Вы можете услышать это сейчас. So now let's take another sample from the thing, but this time I want to make a pad sound rather than a bass sound that we've been concentrating on. Let's go on track 5. Давайте запишем еще один сэмпл. Ну, на этот раз уже это будет что-то, наверное, похожее на pad. Okay, that's set now. So let's find a high note. Давайте найдем какую-то высокую ноту. Yeah, that'll do. It's going to change anyway. Этот звук подойдет, мы его изменим потом. So let's start the beat, and now I'm going to do this as it's playing. So it's a total live performance tool. I don't need to stop at all. Давайте запустим запись, запустим прибор и сделаем запись, не останавливая. Все будет в реальном времени. Это будет полностью живой перформанс. Right, okay, I've captured that sound now. I can stop and see what I've captured there. Сейчас он записал звук. Давайте остановимся и посмотрим, что было записано. And also, while we're at this now, the Octatrack sequencer has got 8 tracks, and each of the tracks can be different length. So I've got the beat running at 16 steps,
and the main melody running at 64 steps, and I'm going to run this at, let's say, 64, so I can, let's say 32, so I can make a short melody on this. Каждый из 8 треков внутри Octatrack может обладать абсолютно различной длиной. У одного может быть 16 шагов, у другого до 64 шагов, у третьего совершенно там другая длина. And also Octatrack offers a different set of triggering systems, which I'll come to that later. But now we need to look at the chromatic mode. So the sound that I've captured is here. Let's do it. Okay, that was it. So, but now it's like a keyboard I'm playing. Octatrack обладает несколькими режимами работы, и мы подробнее поговорим о них чуть позднее, но в одном из режимов триггеры Octatrack могут быть использованы как обычная клавиатура. So now let's start editing. It's just like a synthesizer you would do on a synthesizer. Давайте поиграем на ней, как на обычном синтезаторе. So I wanted a pad sound. I'm working on that. Let's see. Он хотел pad, ну, значит, надо сделать его. And bit of vibrato for the pitch. So it's something like this. Добавим некоторую модуляцию для питча. And to polish it off, I'm going to put loads of reverb on it. As you know, as I've already told, each track has got 2 effect units. On this sound, I'm using a filter, and on the second effect, I'm using a reverb. Ну, давайте его слегка отполируем. В первом блоке эффектов мы добавим фильтр, а на втором блоке реверберацию. So from this sound, we came to here. Из того звука мы пришли к такому. Yep. So it's a really creative device to edit any kind of recorded sound. It could be from a microphone, guitar, or such electronic units. What I'm going to do now is I'm going to find a melody with these buttons and then record in real time. Все, что мы сейчас сделаем, это запишем мелодию в реальном времени. Это устройство очень творческое, оно позволяет вам записывать материал с очень различных источников. So as you can hear, that's looping real time. I managed to get that recorded as it's playing. Сейчас, как вы можете услышать, он находится в петле и все воспроизводит в реальном времени. Происходит такой зацикливание. And now I want to do something with this sound. I mean, it's all right. It sounds okay, but I want to add some bit more movements, and I'm going to use the parameter locking for this. So I'm going to add some different trigs at certain sections of the sequence and make the sound completely different. It's not going to be a pad sound, it's going to be a lead sound now. So let's work on this. Сейчас мы можем добавить еще некоторое движение в композицию, и на некоторых триггерах настройки этого сэмпла будут совершенно другими, и он уже там будет звучать как лид. So yeah, that's a basic operation of how you can record sounds and change them into whatever you want. Это вот основные операции при работе с звуком. Здесь вы могли увидеть, как можно записать звук, как его обработать. So let's start something new because I want to show other things now. So now there are, as I mentioned before, there are different trig modes on the Octatrack. So there is something called the slots trig mode. So on this one, when I'm on this mode here, you can see it's all green there. So each of these buttons represent a sound that is loaded into the Octatrack. It's great work for remixing and rearranging the sounds that you've already got in there. Сейчас перейдем к режиму работы внутри этого Octatrack. Есть масса режимов. Один из них это slots mode, slots mode. Slots mode, режим работы slot позволяет вам работать со всеми сэмплами, загруженными в это устройство.
они отображаются зелеными индикаторами на триггерах, когда вы находитесь в этом режиме. То есть, нажимая на триггер, вы воспроизводите какой-то сэмпл, который находится внутри этого устройства. Okay. Видите, то есть каждый триггер — это сэмпл, который находится внутри девайса. Yeah, so these are the sounds I've loaded. I've got a few different beats here. Таким образом можно делать какие-то ремиксы. So I want to arrange it so that, you know, I'm mixing a few other samples and I'm going to do it as it's playing as well. So let's add a little loop here. Let's see. Мы можем записать вот эту последовательность воспроизведения различных сэмплов на какой-то трек. So I've got this beat in the background, so it's like a metronome for me. And Сейчас я загрузил такой бит, ну, куда-то на задний фон, он работает как метроном для него. so now I'm going to find the sounds that I want to play into the sequence. Сейчас он найдет тот звук, который бы он хотел использовать в секвенции. So that sounds okay. So I'm going to record that in real time. Да, вот это вполне... Мы можем записать это в реальном времени. So it's record and play. To get into real-time recording mode, the light is flashing. Чтобы перейти в режим живой записи, вы нажимаете Record Play и начинаете запись. And I can also do this while I'm editing the sequence. I can just hold which note that I want to edit and then select it with the level knob. Вы можете делать это не в этом режиме, а просто ставите триггер и выбираете сэмпл, который вам нужен на этом. So the Octatrack is not essentially limited to 8 sounds at once. You know, you can trigger all your sample library in just over 8 tracks because you can trigger any sound, any sample that is in the Octatrack within the sequence. Octatrack, несмотря на то, что он обладает 8 треками, 8 дорожками, по факту может работать с массой сэмплов одновременно, так как на каждый шаг вы можете назначить внутри даже одного трека абсолютно разный сэмпл. So now what I've done is I've assigned the retriggering parameter to the crossfader. You can hear it. То, что сейчас было сделано, это назначение параметра на crossfader, параметра retriggering, когда у вас сэмпл как бы воспроизводится несколько раз. And now this is a really neat trick here because I've got the same assignment over 4 different scenes and I'm gonna change the retriggering time and you'll hear the result now. Это достаточно неплохой трюк. Например, вы можете сохранить несколько сцен с параметрами ретриггеринга и использовать их для придания каких-то эффектов, для создания эффектов. Различное время ретриггеринга срабатывает. Obviously this goes to all the parameters that I have on that track. So I've changed the filter for this setting. On this one I'm going to change delay maybe. Сцены могут быть содержать настройки всех параметров трека, и они могут быть иные. And so I've got 2 settings I can jump. As you can see on the screen, I'm jumping through the settings. Вы можете при помощи также триггеров вызывать различные настройки сцен, то есть играя вот таким образом при помощи сцен. And obviously these parameters are morphing in between the crossfader. You can hear the changes happening gradually. При помощи кроссфейдера вы можете использовать 2 сцены, и при помощи кроссфейдера происходит функция морфинга, когда у вас происходит какой-то плавный переход от значения одних параметров к другим. And also on the Octatrack, the 8th track can be used as a master track. So all the audio output goes through the effects on the 8th track. And you'll hear the results now. So I'm going to add a beat repeat effect on the 8th track, which is a very neat trick. 8-й трек в Octatраке может быть использован в качестве мастер-трека, и блоки эффектов на 8-м треке вы можете использовать для обработки всего материала, который звучит через Octatrack. So when I hold this button here, I'm on the delay trig mode, so I'm changing the interface. And now when I press T8, which means track 8, I will activate the effect on track 8. Так, начнем с того, что Ченк назначил на один из блоков эффектов на мастер-треке delay,
И есть такой режим Delay Triggering, при помощи которого вы можете активировать этот дилей на мастер-треке, и не только на мастер-треке, и менять время повтора, получая вот такие вот эффекты. So this is a really useful tool to control your sounds and whatever sound you put in there, yeah. Это очень полезный трюк также для работы с вашими звуками. And now I'll jump over to the MIDI sequencer, the other side of the Octatrack. It's got 8 internal tracks, and then on top of that there's 8 additional MIDI tracks, which all of these 16 tracks can run at different multipliers of the BPM and different lengths. Помимо 8 внутренних треков, которые есть в Octatраке, есть 8-дорожечный MIDI-секвенсор. Каждая дорожка этого секвенсора может использовать совершенно индивидуальное время воспроизведения, может обладать индивидуальной длиной. And also Octatrack can function as a mixer, as well as an effect processor, as well as a DAW, like your digital audio workstation. You know, you can record sounds into it, record your compositions into it, and then rearrange it and so on. So I've got the Moog synth here, and I'm going to use it as an effect processor. Octatrack может быть использован в качестве микшера, в качестве эффект-процессора и в качестве рабочей станции, куда вы можете записывать аудиоматериал и контролировать его память. Yeah, it should work. Let's see. C. Okay, let's do it like this. Yep. So, as you can hear, this is the Moog coming through now. Сейчас, как вы можете заметить, по MIDI управляется, посылается MIDI-команда на Moog, и вы слышите. And the very neat trick here is the MIDI tracks have got their own arpeggiator for each of the tracks. So I can turn off the arpeggiator in individual steps, so you can hear the result now. Каждая из MIDI-дорожек обладает своим собственным арпеджиатором, но более того, на каждый шаг вы можете включать и отключать арпеджиатор внутри дорожки. And Octatrack can send out 10cc control change messages at one time, so I can automate the filter and all the other parameters through the Octatrack as I would do on the internal track. So it's a very powerful tool to control your other devices in your studio. Octatrack может также посылать, конечно, MIDI-сообщения об изменении контроллеров до 10 таких сообщений, поэтому вы можете с легкостью управлять этими параметрами с Octatrack. And while the machine is running, I can pick other sounds from the cards and straight drop into the mix. Well, I'll do this for a while, so you can get the idea. Пока играет устройство, пока идет воспроизведение паттерна, вы можете загрузить еще сэмплов с карты памяти и добавить их в композицию. So I'll pick another loop from the card. Let's see what else we have. Сейчас он возьмет луп с карты памяти.
And as you can hear now, I'm going to slow down the BPM and everything will be still in sync. И сейчас, как вы заметите, он изменит темп композиции, и все равно все сэмплы останутся полностью синхронизированы друг с другом. So yeah, this is the Octatrack, and if you got any questions, just give me a shout, and I'll do my best to answer it. I'll be here till the end of the show, and yeah, my name is Jake from Elektron. Если у вас есть какие-то вопросы относительно Elektron Octatrack, пожалуйста, задавайте. Ченг будет с нами до конца выставки. Вы можете задать их также сейчас. Спасибо. Это был Elektron Octatrack.